Uczę się angielskiego. Część 13. Dom. Kuchnia i łazienka. Case. Cupboard. Cooker. Fridge. Table. Chair. Microwave. Dishwasher. Tablecloth. Plate. Pot. Frying pan. Bathroom. Bathroom. Tile. Mirror. Bath. Shower. Wash basin. Toilet. Towel. Dispenser. Soap. Shampoo. Toothbrush. Mug. Zainteresowała Cię ta lekcja? Zasubskrybuj, aby nie przegapić części 14 i kolejnych lekcji angielskiego dla początkujących. Daj znać w komentarzu, czy ten rodzaj lekcji jest przydatny. Dziękuję.